Yes, good evening, everyone. So last class, form validations. How to do form validation means there are two ways are there. One is explicitly by the programmer with the help of the raise keyword. That is the first one. Yesterday we discussed about the first one. So run the project, D drive, CD, Django 12th December, CD, feedback from project PY, manage.py, run server, open PyCharm, Milopo, server is started. Copy the address, go to the browser, paste it, feed. So SD just I validating the name field, minimum 4 characters are required. Once I'm given 3 letters, roll number, all these are we are not validating. Just I mentioned in the test, the minimum number of characters in the name field should be 4 characters. Go to the console, just I'm printing validating name field, validating the roll number, email ID, feedback, some field validation was fails. Up to here, we done. I think now. So once I'm entering all the values, SUNN son, everything done. Hello son, thanks for providing feedback. It will be displayed. Form validation is success. Printing the details. All fields are validated. Fine, baane undi. This is the first approach. Second approach is this one. By using Django inbuilt validators. By using Django inbuilt validators. Kapti equivalent and only we have to do the some common validation. Total customization is not possible. Whatever is available, those things only we have to use. And common validations we can perform. You no need to write any code. All are inbuilt available there. Such type of things are inbuilt validators. For example, SDM written code, remove all these nonsense, not required. Okay, done. Only class is there. Ikkada no restrictions, nothing, save this. Anything you can enter, it is accepted. Single letters, so all the things. Because of all are removed kada, one, mail ID, yes, submit. Yes, hello, thanks for providing, yes, form validation success. Because all the validations I removed. Okay, done. What about inbuilt validators means? I want to provide here feedback. Minimum some characters, maximum some characters I want to provide. Widget is the parameter forms.text area, comma. There is one more parameter is there. What is the parameter name? Are they inbuilt validators? This parameter, okay? One more is there. Okay, module is there from Django dot core import. This module name validators. This is the parameter because within the class we are passing the parameter equal to validators equal to within the list module name dot. There is a one class is there. What is the class name? Max length. Ante how many characters? For example, I am given 40. This is the first parameter. Second one, validators dot minimum length validator. What is the minimum characters? 10.
So feedback is accepted minimum 10, maximum 40. Inka, you no need to write any code here. Check the server is ready. Refresh the browser. Name key, no restriction. Single value accepted. Roll number accepted. Mail ID accepted. Hi. Minimum endundali 10, but how many? 2 not accepted. Another one. Ensure this value has at least 10 characters, but it has how many? 2 only. Sorry, inko konni 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Accepted. Now, అలాగే no need to write any code. More characters రాసాం 1, 2, 3. Sunny. Maximum 4 అన్నాడు. Submit. 40 అన్నాడు. How many am I entering? 104. I'm not written any code. Django inbuilt validators parameter and these classes, sorry, module, these classes will take care about that. That is called as inbuilt valid. But ikkada more customization is not possible. Whatever available common validations only we can use. That is inbuilt validators. Django provides several inbuilt validators to perform very common validations. Django provides several inbuilt validators to perform the common validations. We can use it directly, and we are not responsible to implement those. All inbuilt validators present in forms.py లో this is the code. So ikkada name, roll number I am not validating. Just I am validating only feedback name. Minimum 10, maximum 40.
సో ఇదేమో parameter. This is the module name. This is the class name. So I want to same validators parameter undali. Okay. But my requirement is this is the predefined module. This is the predefined class. I want to implement my own functions with same parameters, how it is. And I want to do customization. How to implement custom validators, DATORS, validators by using same validator parameter. How it is possible? Because validators is the one parameter I am passing into inside the character field class. It is the predefined module. This is the predefined class. My requirement is the name should be starts with S letter, small gani, capital gani. This is our requirement. Then only you can accept it. Otherwise, don't allow. How to do this one? Without using clean method. Clean method వాడకుండా. Because of SDEV, we know clean underscore name method better. I can write the logic, then automatically validated. అలా కాకుండా with the help of validator parameter, I want to provided. How to provided? Okay, check the code. Come to here. Sir, this is the line number 3. I defined one class. Within the class low, if line number 7, if I declare def m1 self, what it is? It is a method available in the, because within the class logout, it is a method. Ledu. My requirement is within a forms.py is a Python module. If I declare def f1, what it is? Function. Can I declare functions or no? Yes, declare your own function outside class. Your wish, because the forms.py is a one Python module. Module is nothing but a collection of functions, classes, methods, variables, anything other. No problem. So define your own function. Okay, function define cheskondi edo ఒకటి. Def is the keyword. Function name your wish. Starts with yes. This function I am passing one value. Value is the just argument. The value is not a predefined parameter. The value should be X. Value should be A. Value should be Y. Anything. So what is the value I am passing? From the keyboard, this value, this name. I am entering some Mahesh. This Mahesh is a argument I can pass to this value. How I am passing, I will tell. Starts with as a one my own function. Value is the one argument. Your understandable purpose, console purpose, print message. Console lo print avuddi. Starts with yes function execution started. You have to tell value internal ga. What is the value? Mahesh. Value is the variable. Mahesh is the value. First character yes no na. How to check it? Then tell the Python logic here. Python logic only. How to check whether first character yes no na. If wherever Mahesh value first character of 0. ఒకవేళ in that capital small I don't know. Okay, no problem. Convert into lower case. Not equal to yes. Is a Python code or no? Yes. My name will be stored into value. Value of 0, first character. Capital small I don't know. I converted lower. Not equal to yes. What is the keyword? Raise. Raise is the keyword which will provided. As Dave discussed, what is the module name? Forms. What is the class name? Validation error. Write your message. Bus name should be starts with
Small s or capital S. Completed, not completed? Completed. Now save this. If you go to the browser, refresh, I have to enter name as a Radhika, roll number 102, email ID, radhika@gmail.com. Hi, 10 characters ఉండాలిగా above. Hi, classes are okay. Is it accepted, not accepted? Hmm? Is it name started with S letter? No, kada. Then form is accepted, not accepted? Not accepted, but accepted. Hello, Radhika. Thanks for providing feedback. అదేంటి మరి సరే బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చిందంటే బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చింది కంపల్సరీగా అదిగో నేమ్ రాధిక 102 రాధిక హాయ్ క్లాస్ మరి మరి వీఆర్ రిటర్న్ కోడ్ కదా ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ ఉండాలి కదా సార్ ద రీజన్ ఈజ్ అసలు ఫర్ యువర్ క్లాస్కి యువర్ ఫంక్షన్కి ఎనీ రిలేషన్ ఇస్ దేర్ మరి ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా కంపల్సరీ హావ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ కదా ఇది ఒక ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ కాలింగ్ ఎనీవేర్ దిస్ ఫంక్షన్ దెన్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ not executed. So that is the reason how you can pass from the front end this name, whatever name I am entering, something Radhika or something name to this means which field? Name field. Here, what is the parameter? Validator. What is your function name? Starts with S. Here validators predefined class name. Now my function name starts with S. Now whatever name enter front end, that name will be passing to this function. Then the value will become here. Then it is validating. This is the way of providing value. Now check it. Server restarted. You put this time you can check this. Mahesh 123 some mail ID classes 10 letters undali. Okay. Submit. Name should be starts with yes or yes. Now, my history says yes పెట్టండి. Accepted, not accepted. So, అలాగే you define any function, write your own Python logic, validators లో give your function name. It is not a method. Like that, we have to define. So, first to define a function. Yes, this is the function, not a method. Because of outside the class, I defined. Now, what to do? Within the form class లో name లో validators లో pass your function name. This is the way. ఈ టోటల్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది forms.py లో ఉంటుంది forms.py. Define one function, pass the function to name field. అట్లా ఎనీ కోడ్ you can write your wish. Write the code, give validator parameter.
So what we have to tell the flow? Name field, I am passing validators, this function Naveen. So whatever name you are entering, it is passing to this function as a value. I am checking first character yes or no, no. If it is yes, it will continue. Otherwise, it will raise error. That is only the flow. The value contains whatever name you are entering, that name I am passing as argument to here. That is the meaning. Sir, now next question is mail ID compulsory Gmail. Then only you can accept it. Otherwise, no. What to do? How to write? Mail should contain compulsory at the rate Gmail. Yahoo Mail, Hotmail, company mails. I don't want accepted. How to check this? Mail ID should contain at the rate gmail.com. Untene you have to accept it. ఇదిగోండి కన్సోల్లో కూడా చూడండి ఇదిగోండి స్టార్ట్స్ విత్ టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్టెడ్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ సక్సెస్ ప్రింటెడ్ హౌ టు చెక్ వన్ మెయిల్ కంటెంట్స్ ఎట్ ద రేట్ gmail.com ఆర్ నో ఎలాగా ఎట్ ద రేట్ యాహూ మెయిల్ హాట్ మెయిల్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఓన్లీ జీమెయిల్ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎట్లా ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా మెయిల్ ఐడి అనుకో దిస్ ద మెయిల్ ఐడి సో ఇన్ దిస్ వన్ అసలు హౌ టు చెక్ లాస్ట్ contains are not possible. Contains means at the rate gmail.com Mahesh Suresh. So entirely contains and available, not available, accepted. So my last characters are at the rate gmail.com available, not available. In this mail low, how to read only this last part? Ends with. I am asking in this low only part read JLS. How to read? Split the string. How to split? Rise error. What is the meaning of this one? Mail. Mail kada string. Yeah. Mail of -10 colon. What is the meaning? cd py test.py. At the gmail.com getting or no? Until any mail ID you can enter last -10 inch it contain compulsory at the rate gmail.com. Okay, done. Now what I was doing is go to here. Define one more function. Yes. Def function name Gmail validator passing one value. How to check that? Print checking for Gmail validation. What we have to write? If value of -10 colon, what is the meaning? Last 10 characters. If it is not equal to at the rate gmail.com. What is the keyword? Raise module name, class name. Write your message. Mail extension should be Gmail.
Now, where we have to give within the email. What is the parameter name? Validators. What is your function name? Gmail validator. ఇదిగోండి Gmail validator. Now, go to the application, refresh the page. So, first one, Radhika. Roll number 123. Mail ID @ yahoo.com. Minimum 10 characters. Hi. First one is submitted. First one failed, not failed. Failed, not starts with S letter. తర్వాత ఇది ఫెయిల్డే అవునా కదా? ఒకవేళ ఇది కూడా లేదు, హాయ్ అన్న, ఆల్ ఫెయిల్డ్. అసలు ఫామ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ అన్నీ చెప్తున్నాడు లేదా బాబు? ఫస్ట్ వన్ ఏం షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఎస్ లెటర్ ఉండాలి, మెయిల్ ఎక్స్టెన్ షుడ్ బి జీమెయిల్ ఉండాలి, మినిమం 10 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఆ మూడు వ్యాలిడేషన్ సైడ్ డన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ మార్చా. ఎస్, ఫస్ట్ వ్యాలిడేషన్ డన్. సెకండ్ ఏమన్నాడు? జీమెయిల్ ఉండాలి. ఓకే, gmail.com. Done. Second validation. Okay. Third one, minimum 10 characters. Submit. Come to console. So here, see this. ఇదిగోండి. Starts with S function execution, checking for Gmail validation, form validation success, printing information, name Sadhika, number, mail ID, feedback. Like that, you have to provide your messages and all these things. So define one function, give this function to name, roll number not required, email lo pass that function. This is the way.
So that is the, now come to here. Now these are all the functions, no functions, removed. Only class is there, no validator parameters, removed, no validations, remove this, remove all these things. Yeah. Now here no validations, nothing. You have to enter any values accepted. A, 0, mail ID, Yahoo, hi, submitted. Hello A, thank you. Yes, come to here. All the fields are validated. Form validation success, printing this. Name A, roll number 0. If I want to do every field validation for fields ante, based on yesterday procedure, we have to define 4 methods. Clean underscore name, clean underscore roll number, తర్వాత clean underscore what we have to return email, clean underscore feedback. లేదు, inbuilt validators. Now also 4 functions you have to define outside the class. 4 functions you can pass to validators parameters. Instead of all these nonsense, there are so many fields are there. One single clean method, I can validate entire form. Validation of the total form, only single method, directly by using single. Clean is the predefined method. Don't give your own names. Whenever if form dot is valid, then Django is calling this clean method. This clean method is available into your parent class. Form class లో ఉంటుంది clean method అనేది. అది ఒక predefined method. By using that method, we have to validate an entire form instead of writing all these functions calling. We are not required to write separate field level methods inside single clean method. All validations we can perform possible. So now
So clean is a one predefined method available into your parent class. Okay, done. Come to here. Sir, it is not a function, but where you have to define within the form class. So what is the method name? Once type predefined available. The outside trust it is a function. This is the method. Yes. Clean method I defined. Just to present, I'm not writing anything. Just on print statement. Total form validation. Yes. Sir, if this line is printed in the console ante, compulsory the control will goes to clean method. And no restrictions. Anything you can enter accepted. A, 0, Yahoo, hi, accepted. But why I'm executing means that line is printed, not printed for that purpose only. Idigonde. Total form validation ante control successfully goes to clean method. అందులో you have to write your logic. Up to know whatever your written logics, all those logics write into your clean method లో. Then automatically whenever form dot is valid, this statement, it is control goes to clean method line by line executed. Okay. Tell the meaning of line number 12. దీని అర్థం ఏంటి? క్లీన్ అన్నాం. ఏంటి దాని అర్థం? యామ్ ఐ కాలింగ్ మై మెథడ్ ఆర్ నో రికర్సివ్? ఫస్ట్ కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చింది అవునా? ఈజ్ వ్యాలిడ్ కాల్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. లైన్ నెంబర్ 12 ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇది? కాలింగ్ దిస్ వన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. మళ్ళీ కాలింగ్ దిస్ వన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. కాలింగ్ దిస్ వన్ ఇస్ ఇట్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఆర్ నో? రికర్షన్. బట్ నో యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే కర్సర్ ఇంకా అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటది. ఇన్ఫైనైట్ లూప్కి వెళ్ళిపోద్ది ప్రోగ్రామ్. నో యూజ్. వన్స్ ఏ కాలింగ్ క్లీన్ గో టు 10, 11, 12, మళ్ళీ గో టు 10, 11, 12, మళ్ళీ గో టు 10. నో యూజ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? దీని అర్థం ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ రికర్షన్ ఆర్ మరి ఏంటి దాని అర్థం? లైన్ నెంబర్ 12. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సూపర్ మెథడ్? కాలింగ్ పేరెంట్ క్లాస్. ఇందాకేం చెప్పాను? హూ ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ ఫర్ మై క్లాస్? ఫామ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ క్లీన్ మెథడ్ కాల్ చేసిన పేరెంట్నా మై మెథడ్నా? పేరెంట్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 10 ఐఎమ్ కాలింగ్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ అంటే ఓవర్ రైడింగ్. ఫ్రమ్ ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ ఐఎమ్ ఏ కాలింగ్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ ఆర్ నో? ఎస్డే ఐమ్ టెల్లింగ్ నా. అందుకే ఎస్టర్డే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివెన్ ఓవర్ రైడింగ్కి. ఇదిగోండి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాం? మై పేరెంట్ కంటైన్స్ మ్యారీ మెథడ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ మ్యారీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. వాట్ ఈస్ ద సూపర్ డాట్ మ్యారీ? ఈజ్ ఇట్ కాలింగ్ దిస్ వన్ పేరెంట్? మరి అదే కదా ఇక్కడ కూడా లాజిక్. సూపర్ డాట్ క్లీన్ అంటే ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫామ్ క్లాస్ మెథడ్ నాట్ మై క్లాస్ మెథడ్. ఓకే. వన్స్ సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ యు ఆర్ కాలింగ్ stored into one variable total clean underscore data. అంటే your total form data will be stored into in the dictionary. Name any name you can use. X, Y, Z, left side any name. Super is the predefined method, clean is the parent class method. Okay. First one I'm validating name. Print validating the name field. How to get the name field? Where data is available? Total cleaned data. What is the key? Name. So this is the name provided by input name by the end user. Yes or no? Yesterday clean underscore data. ఇప్పుడు my variable total cleaned data because of this clean method is calling parent class super method and added this data. Name came. Now how to check it? Same in the crossing logic. If input name of 0 dot, what is the function? Lower. రాలేదు. రాలేదు అంటే ఎర్రర్ ఎక్కడో పోయింది అంది. టోటల్ అండర్ స్కోర్ క్లీన్ అండర్ స్కోర్ డేట్ ఆఫ్ నేమ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ నేమ్ రావాలి. నాట్ ఈక్వల్ టు ఎస్.
Raise is the keyword. Forms is the module name. Validation error is the class name. Name should starts with which letter? Yes, letter. ఏదో డౌట్ రండి అర్థం అవ్వండి. అసలు ఇక్కడ రన్ అవుతుందా లేదా? నేమ్ మహేష్, రోల్ నెంబర్ 0, మెయిల్ ఐడి యాహూ, హాయ్, సబ్మిట్. ఏమన్నాడు? నేమ్ షుడ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్. సో గో టు బ్యాక్ ఎండ్. ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోండి. టోటల్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ వ్యాలిడేటింగ్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఏమైంది? సమ్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ అయింది, అందుకే ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, డన్. సరే, కంటిన్యూ. సెకండ్ వన్, ప్రింట్ రోల్ నెంబర్. రోల్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఐఎమ్ గివెన్ ఎస్, రోల్ నెంబర్ 0. యాక్సెప్టెడ్, నాట్ యాక్సెప్టెడ్? యాక్సెప్టెడ్. అదిగోండి, యాక్సెప్టెడ్. ఎస్. టోటల్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్, validating name, form validation success, printing. I don't want to allow 0. What to do? Validating. How to check? Roll number laga. First of all, read that one. How to read? Roll number. It is input to roll number. How to check? If because of total clean data, I am reading values stored into input roll number store chesanu kada. If input roll number less than or equal to 0, 0 kanna or less than unte raise error. What is the keyword? Raise. Forms. What is the class name? Validation error. Now, roll number should be greater than 0. Done. Come to here. Yeah. Name Sunny. Roll number 0. Mail ID Yahoo Mail. Hi. First ikkada Radhika ivandi. Yes. First field validation fails. Sorry boss, name should be starts with yes letter. If first is correct, second failed. Roll number should be greater than 0. Yes. 1 valid, printed. Next validation. Console unnadu only 2 validating. Ingandi ementi validating? Total form validation, validating name, validating roll number. Ippudu mail ID. Come to here. Print validating the email field. What is the dictionary name? Total cleaned data of email stored into input email. Ekkada. Yes. If our input mail of -10 : not equal to @gmail.com, raise an error. Raise forms.ValidationError. Email extension Gmail. ఇప్పుడు total thing is ready. ఇప్పుడు refresh the form. First Sunny accepted. Roll number 0 not accepted. Yahoo Mail hi. ఇక్కడ Sunny బదులు Bunny ఇద్దాం. Not accepted. Name should be start with S letter. Yes. But roll number failed. Give 1. But mail ID failed. Mail extension should be Gmail అన్నాడు. So give gmail.com. Submit. Yes. All are validated. This is the way of validating.
Total form validation, name, roll number, email ID, success, printing data. So single clean method can perform all validations. That is the story. Instead of writing those many methods. First, total form validation. I'm calling parent class. This is validating name logic. This is validating roll number. This is validating email logic.
That is the way how to do form validations. If you want, you can do feedback also. No problem, Naveen. Take one more. Print feedback validation. Read the data, minimum, maximum. You can try it, man. Already total data I'm written. Length you can take minimum length and you can identify the maximum length. Less than, greater than condition you have to provide. Sir, when I'm trying to connect Django application, I am getting this error, sir. Solve it. Why you? In the error. Attribute error. The something method is not there, but you are trying to calling that method. Admin test app employee add method. Object has no attribute dicts. No values. There are some instance variables are required. Underscore underscore dict means it will display the instance variable information. Some attribute is missing, but you are trying to call that one. That is the I can understand this one by using this attribute error means that is only. I want to see total code, then only I can tell what is the problem. Main attribute error means if method is not available, but you are trying to call that method, then you are getting attribute error. That is, I know, Jahir, that if you can see the total code views your forms, this code, then only I will give the solution where the problem is there. In which application you are getting this error? Are you trying to store any data into database? Sir, explain the clean method. What can I explain, man? Okay, next chapter I will tell how to add data to the database. You are provided two buttons. One is add button, second one. By clicking on add button, you opened one form. You are trying to store the data to the backend database. Then you are getting that error. So that is the way of how to define a clean method within the forms.py. So single clean method, I am validating all the name, roll number, mail ID. How many fields are there? All fields you have to validate. There can I share the code? The total complete code I have to see and then I will tell the where exactly problem is there. Because views are there, you have template file is there and maximum views only problem. Employee add button. Sorry, I will tell one thing. You in the whatever error you are getting in that, you are not calling properly super method. Maybe I guess that one. Just you have to scroll down which line the error is there, it will be displayed. Sir, SD didn't give updated feed.html code. I'm given your feedback.html code. Views.
feedback.html, form validation total I provided. After that, you made some changes and sir, tell him to use chat GPT and if chat GPT is there, then why I am here, man? Sir, by using single clean method, we have to validated the form. Now my requirement is, for example, simple thing, see this. Just what I was doing is how to create a super user. Sir, super.clean, it is calling parent class method. My dot is below the input name, input column, input mail. How it is run, sir? And then Navina. Super.clean means it is calling parent class method from the form, whatever data you are entering. This total data key value pairs available to dictionary. The dictionary is pointing to this one, total cleaned data. In this dictionary, all the form key value pairs available. That is the meaning of this one. Who will take care? Parent class will take care. That is the meaning of this line, Naveen. So it is a one dictionary. In this, all the key value pairs available. Name, Mahesh, roll number, data, email, all are available there. So from that dictionary, I am reading name. So whatever the name you are entering, that name will be stored into input name. So in the input name of 0, first character. My previous programs, how you are understanding value of 0, Gmail, all these are same only. Total underscore clean data is a one dictionary which can hold your total form data key value pairs. What is the meaning of this line? From dictionary, I am reading name provided by end user, stored into one variable input name. 0 character, not equal to yes, raise the error. Same roll number. Total underscore clean data, I am reading roll number stored into one variable. This variable, any variable. Why I am given this name? It is input provided by end user, one roll number. Input given by end user, some name. Input given by email. That's why I am given these names. Third, total underscore clean data. From this dictionary, I am reading mail ID provided by end user. Input mail. Minus 10 to last two. If it is available, I am validating how it's called. Which one, man? In code vetted in. So this total clean method called by views.py form dot is valid. This total code is executed by Django. This line also executed means super. What is the purpose of super method? You know. Understood? I thought okay done. ఇప్పుడు ఎవరైన జహీర్ హయత్ ఖాన్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ అడ్మిన్ మోడల్ అడ్మిన్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈ శాలరీ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఏంటి వెళ్ళిపోతుంది అది అందులో నో ప్రాబ్లం సేవ్ అవుతుంది ఈఎంపీ అండర్ స్కర్ సిఎంపీ లిస్ట్ ఈఎంపీ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్ మై డిక్ట్ అవును వై యు ఆర్ గెట్టింగ్ అసలు దాడి ఎర్రర్కి దేనికి అసలు దెర్ ఇస్ నో మ్యాచింగ్ నా ఇక్కడ ఉందా
నో ప్రాబ్లం, ఇది బాగానే ఉంది. క్లాస్ అడ్మిన్ డాట్ సైట్ డాట్ రిజిస్టర్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఎంప్లాయీ అడ్మిన్. అసలు ఈ ఫైల్స్కి వాట్ ఎవర్ యువర్ సెండింగ్ ఎర్రర్కి నో రిలేషన్ మ్యాన్. When you are getting that error, Django did not install, I think. And admin test app employee add. Hmm? This is the admin panel. You are trying to insert some data. Not this URL. He is going to admin panel backend. He is trying to insert some data, then getting the error while connecting to database. Go to settings. In the settings, are using SQL 8.3 or any other database? The error, he didn't configure the PY interpreter and Python interpreter. SQL 8.3, then not required. While connecting to database. URL. అతను ఏం చేశాడంటే ఈజ్ ఓపెన్ అడ్మిన్ ప్యానల్, తర్వాత ఈజ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంటుంది కదా, టెస్ట్ యాప్ ఎంప్లాయీ, ఈజ్ యాడింగ్ డీటెయిల్స్, క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ బటన్, ఇక్కడ యాడ్ బటన్ ఉంటుంది కదా, వన్స్ క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ బటన్ డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వట్లే బ్యాక్ ఎండ్, అది ఎర్రర్ మనోడిది. Are you doing make migrations and migrate? Upon no such table error will come. That it is telling attribute error, super object has no attribute dicts, and no underscore dict setting new attributes. Return render. Return render. కాదు. ఏముంది? EMP data view request to EMP list employee dot objects dot all. EMP underscore list call EMP underscore list. Return render request test app EMP dot HTML. ఇది ఓన్లీ డిస్ప్లే పర్పస్ కదా, అసలు ఫస్ట్ డేటా నాట్ ఇన్సర్టెడ్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. హిజ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఆశిష్ గుప్తా. So the error message is also written below as during template rendering, sir. What is the error it is coming? Sir, make migration migrator running properly, sir. Okay. The requested method get method. In this error lo attributor lo inka down what the error it is showing. Just you have to scroll down this page. In this page,
in this page లో ఇంకా here down లో what the error it is showing. ఎక్కడ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్, నీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదు. Attribute error at admin.htap employee add. Sir, for example, now the concept is how to create the super user. Okay, py manage.py super. For example, see, stop this. My intention is not creating super user. Observe carefully. Feedback project. Py manage.py make migrations mandatory because of some system tables are required. No changes, migrate. Direct you can migrate. Authentication, those tables are required. Okay. Without migrate, if I go with, definitely will get an error. నా పరిస్థితి సార్ అన్సాల్వ్డ్. ఏందా స్వామి, అన్రిజాల్వ్డ్ రిఫరెన్స్ వ్యూ 19 ఏమో ఇంపోర్ట్ జాబ్స్ యాప్ ఫ్రమ్ వ్యూసా. అరవింద్ జాబ్స్ ప్రాజెక్ట్, జాబ్స్ యాప్. ఇన్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ యూ యాడెడ్ జాబ్స్ యాప్ ఆర్ టెస్ట్ యాప్? From jobs app import views, correct. In this there is no error here. ఎక్కడ? ఓహో, in పేరేంటి బాబు? అరవింద్ స్వామి. In the line number 22, 23, 24, 25, you have to give path.no views.hyderabad jobs info. 24 lo views.bangalore, views.pune, views.bihar, not path dot. Remove that path. That is the mistake. No, I am telling line number 23, 24, 25, not path dot. Within the views.py value, your function is there, na? That is the mistake. Views dot. పాత ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు అసలు నువ్వు? ఎక్కడుంది? ఆహా, ఈ పాత్ పెట్టేశాడు ఇక్కడ. వారిని యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ జాబ్స్ ఇన్ఫో ఫంక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ views.py ఫైల్. చేంజ్ దట్ వన్. సార్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్? హౌ టు క్రియేట్ ద సూపర్ యూజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ py manage.py create super user. This thing, main concept is ఇక్కడ observe. I want to use the use blank or నెక్స్ట్ ఇక్కడే మెయిన్ కాన్సెప్ట్, అది ఇక్కడ కాదు. @gmail.com. ఇది 2 times ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ పాస్వర్డ్. సన్నీ 123. సెకండ్ టైం ఓన్లీ సన్నీ అన్న. ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టెడ్? నో. ఏమంటాడు? పాస్వర్డ్ నాట్ మ్యాచ్డ్. ఏబిసి XYZ. సారీ బాస్, నాట్ మ్యాచ్డ్. సో ఇలాగా వెన్ ఎవర్ యువర్ గివెన్ పాస్వర్డ్, అగైన్ పాస్వర్డ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్. మళ్ళీ పోయింది. అరే, ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ క్రియేటెడ్, నాట్ క్రియేటెడ్? ఎస్. మరి హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్గా చెకింగ్? మీ పాస్వర్డ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, నాట్ సేమ్? హౌ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్? సో HTML ఎక్కడో ఏంది అసలు? ఒక నిమిషం ముందు నా అవును చెప్తా. సో ఇక్కడ హౌ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ బోత్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ కదా, సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ పేజీలో
Come to this. In forms.py, remove all these things not required. Name, roll number, email. I have to take two columns. One is password, forms dot character field. Inside I have to given widget is the parameter, forms dot what is the class name, password input. Next r password అంటే re-entered password. Copy paste, save, come to here. Server started, no, run server, come to browser. పాస్వర్డ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ వచ్చింది లేదా? ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఐఆమ్ ఎంటరింగ్ నేమ్ దిస్ వన్, పాస్వర్డ్ ఏబిసి అన్న ఆర్ పాస్వర్డ్ ఏవో ఒక 5-6 లెటర్స్, దెన్ ఇమీడియట్లీ ఐ వాంట్ టు సెండ్ మెసేజ్, సారీ బాస్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ మిస్ మ్యాచెస్. దట్ మెసేజ్ రావాలి. సార్ ఇక్కడ వన్ ఎవర్ యూఆర్ చెకింగ్ హియర్ చూడండి, లేబుల్ నేమ్స్ వాడు ఏమన్నాడు, పాస్వర్డ్, పాస్వర్డ్ అగైన్. ఇవి లేబుల్ నేమ్స్. దట్ ఒరిజినల్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఆర్ పాస్వర్డ్. How to provide such type of names? Inside you can give one parameter. What is the parameter? Label. Label equal to enter password. ఇది ఓన్లీ విజిబిలిటీ నేమ్ అనమాట. Enter password. But the value will be stored in where? What is the column name? Password. But visible name I am changing. Okay. Again, label equal to ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, password again. So label names I am changing. Refresh. అవలా ఇక్కడ ఏదో అయ్యి ఉంటుంది. యా, నౌ చెక్ దిస్. రిఫ్రెష్ ద పేజ్. ఇవ్వండి, ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్, పాస్వర్డ్ అగైన్. సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ సేమా నాట్ సేమా ఐ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్. హౌ టు వ్యాలిడేట్ దీస్ టూ? బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ మెసేజ్ రైజ్ చేయాలి, సారీ బాస్ యువర్ పాస్వర్డ్ రీపాస్వర్డ్ ఇస్ మిస్ మ్యాచెస్. ఇక్కడ ఎలా అయితే వాడు రైజ్ చేశాడో ఎర్రర్ని, సేమ్ ఐ హ్యావ్ టు రైజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ డిడ్ ఇట్ మ్యాచ్. హౌ? దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. హౌ టు చెక్, how to check original PWD, re-entered PWD are same or not. Adi next concept. Tomorrow I will explain this one. Yeah, if it is online students have doubts, it is very difficult, man, without seeing system code. So whatever you are sending that one, what is that file? Tomorrow I will solve your problem.
You can send total code as a zip file. Then I will check it where the problem is there. So when you are getting that error, that is also you have to tell. Sorry, this concept, tomorrow I will explain how to check original password and re-entered password. Okay. Bye everyone. Tomorrow we'll continue. You have to send in the telegram. Jahir Hayat Khan. Send in the telegram total code. Then I will check it. Where exactly we are getting the problem also you have to mention when you are getting that error. In the telegram lo, if you are in group, then you can send it. ఏంటప్పుడే రేపు క్లాస్